former Vice President of the Republic of Malawi, Malawi's dispatcher to Nzuzu and Nkatabe, respectively. Some of my duties at the Vice President's office included making advance visits to prepare for late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi's attendance at public events, and report the same directly to him. I also made sure that Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, was accorded the honors he deserved at public functions. Additionally, I ensured that late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, Malawi's personal preferences were respected on issues to do with conduct, punctuality, loyalty, trust, privacy, hospitality, etc. I was jointly working in liaison with the Administration Department of the Office of the Vice President, Ministry of Foreign Affairs, and the Department of National Public Events. A site meeting to prepare for late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President's visit to Nkatabe, was deferred to the very day of the state funeral. This followed the complexity and agency of the trip. Mr. Joshua Varela, former Special Advisor, was expected to represent the office there. I arrived at Kamuzu International Airport an hour ahead of schedule. Scheduled expected time of departure, EDD, for late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi. I inspected the Vice President's lounge and met some members. They included an airport security officer, late Mr. Abdul Lapugeni, former Deputy Chief of Protocol, Mr. Chinzimu, Protocol Assistant, late Madame Chanel Zimbiri, former Special Advisor, and Dr. Lake Sikwese, former Secretary to the Vice President. While waiting for the arrival of late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, I was informed by Mr. Chisomo Chimaneni, ADC, that the convoy would proceed straight to the apron without making a stop at the VVIP lounge. I took advantage of the development above and proceeded to the apron to confirm the passenger manifest with the plane's engineer. After meeting the plane's engineer, I learned that Madam Mary Chilima and Miss Gloria Ntukule, Personal Protection Officer, would not travel despite appearing on the passenger manifest, which was in his hand, the engineer. It was not strange for Madam Mary Chilima to excuse herself from public functions attended by late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi, and I was not obliged to seek an explanation for her exclusion. Meanwhile, the two pilots were seen seated in their cabin preparing for the flight. The first passenger to board the plane was Madam Chanel Zimbiri, Special Advisor, who had arrived earlier. And moments later, at about 09 hours, late Dr. Saulos Klaus Chilima, former Vice President of the Republic of Malawi's convoy, arrived. He was led towards the plane's exit door by late Mr. Abdul Lapukeni. He paused midway for his last tete-a-tete with Dr. Lake Sikwese, former Secretary to the Vice President.
Let Mr. Chisomo Chimaneni, former ADC, let Mr. Dan Kanyemba, former doctor, let Mr. Rajiv Kapeni, former guard commander, and let Mr. Abdul Lapukeni, former deputy chief of protocol, proceeded to board the plane in that order. Finally, Dr. Saulos Klaus Chilima, former vice president of the Republic of Malawi, bade me farewell. Tionana. And before boarding the plane, he took his seat, which was situated at the rear of the plane, and was followed by the plane's engineer, who was spotted closing the door ready for departure. The officers who saw off late Dr. Saulos Klaus Chilima, former vice president of the Republic of Malawi, including myself, retired to a safer distance to allow for the plane to maneuver in accordance with the airport safety procedures. I informed the Special Advisors and Assistance Forum that the plane was airborne immediately it took off the ground. I therefore departed Kamuzu International Airport in the convoy for the office to prepare for my next assignment in the afternoon. Missing plane. The convoy and the advance team was forced to return to the airport within an hour to welcome back late Dr. Saulos Klaus Chilima, former vice president of the Republic of Malawi. This was the case following posts on social media and massive speculation suggesting that the plane may have been forced to return to Lilongwe due to bad weather. The convoy for late Dr. Saulos Klaus Chilima, former vice president of the Republic of Malawi, took its position inside the airport premises. And all eyes were eagerly exploring the sky in all directions, expecting to catch a glimpse of the plane carrying him back to touchdown. Unfortunately, the plane carrying late Dr. Saulos Klaus Chilima, former vice president of the Republic of Malawi, was never spotted. After nearly 2 accumulated hours of desperate waiting, a dark cloud fell over me, and I developed a strong feeling indicating that the worst may have occurred. I entered my car and for once broke down for my boss and myself too. A decision was later made around noon for the team in Strout to return to base. I have conclusions, but maybe it's not the right time to read the conclusions. Should I proceed, Mr. Chair? Yes, you can conclude. My conclusion is the country is witnessing development in various sectors as evidenced by the emergence of modern office complexes, private luxury homes, top-of-the-range vehicles, and improved infrastructure. Will the government of Malawi and its partners please also modernize the existing airports? It should also refurbish the Malawi Air Force facilities jointly with those belonging to the Malawi Police Service, whose planes were once a pride in the skies of Malawi. Lastly, I'm sure that Malawians, together with the souls of late Dr. Saulos Klaus Chilima,
former Vice President of the Republic of Malawi and his fellow victims shall smile and be proud of that anticipated reform. May their souls rest in peace. Honorable Chairperson, members of the Parliamentary Ad Hoc Committee investigating the 10th June 2024 Chikangawa plane crash, and members of the Parliamentary Secretariat, thank you for your attention. Thank you, sir. Thank you, Mr. Kalilombe, for your presentation. We feel the emotion. Tough times for everybody. I know the memories will linger on for many years. And obviously, a lot of questions that you have, just like most Malawians. And we have this ad hoc committee to try and answer some questions. So I will open the floor to members to ask a few questions to you. We start with Deza Kasina. Chair, zikomo kwambiri, ndiyambe ndikupepesa kwa Mr. Kalilombe chifukwa chotaya the best boss and your friend. I know how close you were, the late Vice President. Kumabe, mina nena chairmo, mtirole tifuse kumafuso, nini mafusa atatu, I think. Ndi pa page 3 ya presentation yanu, imene mukulongosola kuti munapanga inspect, munaendera ku lounge ya Vice President, munalinda jinzimu ndi the late Madam Chanel Dzimbiri, sorry, ndi Dr. Lake Sikwese. Pamene amakuzana jimani ni kuti ayi safika so kumene kwapita state kwakwera ndege. Ndimwanena kuti pa point yanu chair makamba kuti munapitirira kupita kukaona anthu akwera ndege iyi, munakumana ndi plane engineer. Sindikudziwa ngati mungakwanitse kukumbukira ngati mudawafunsa dzina plane engineer amene anali ngati mechanic kapena technician wa ndege imene kuti anali ndani kapena oneka bwanji. Funso lamba ndi limene. Mr. Chairman, the honorable member, sinafunse dzina lao, koma nalishura kuti ndakwame anavala jumpsuit yawo chicha chokhanga to overall chicha. Zikomo. Anali amuna anali achismayi. Anali mphongo nditu. Chabwino. Ndikapitirira pamene chair funso lachiwiri mwakambapo kuti mapilot awiri munawaona atakhala ku cabin kwawo kukonzekera kuti ndege imene inyamuke. Ndimafuna nditadziwa kuti munayendi mwayi ngati no protocol kuti mudalowa mu ndegemu Vice sanafike wala atafika kuti kapena anthu amaonera muli kunja kwa ndege. Olemekezeka kuzera mwa chairman, nasuzumiramo ngakhale sitiloledwa kutero koma nasuzumiramo kuona kuti ndimoyera mu ndege. Chabwino, funso langa lomaliza chair, mwina lomaliza litsala limodzi, mwachula mayina amene anakwera ndege munaona, malemu a Shimaneni, IDC, former Dr. Akanyemba, Agapeni, a former Guard Commander, Lapkeni, amene anali Deputy Chief of Protocol, amene mudanakwera in that order mundegemu, omalizira anali Dr. Klaus Chilima, malemu a Vice President athu, amene munatsazikana nawo. Ndimafuna mulipanga confirm kuti mene munasuzumira mundegemu, munabemo upatula anthu awiri amene mwatchula aja, munabeso munthu wina ndipo anthu amene anakwera ndege ndi amenewa, kulibeso nkhope na chilendo. Titaona kuti asala pang'ono kufika Vice President, tinakweza mai Chanel Muluzi.
mandisokonezaso mai Shaniru Dzimbiri ndemene ndikuwadziwira mai Dzimbiri atapeza kuti muli munthu wina wache wosaziwika atha kutuluka kuzandiuza kuti udawa ndani koma analiwo basa amene anali oyamba. Chabwino. Lomaliza chair mwakamba kuti anatseka ndege ndi plane engineer who was spotted closing the door ready for departure. Ndimafuna muti atitsimikizira kuti engineer amene munamuona kutseka ndege imeneyi ndiye mweyo samene munacheza naye nali basi wachizibambo ndichoncho? Zona ndithu ndiye amene anatseka ndege. Zona. Chabwino chair kuchika kudedza kasina timu pene. Any questions? So mwina tingo perezera mafusa mena mafusa yo muta suzumira mu ndege mwati munasuzumira osati kukwera munasuzumira kapena munakwera mu ndege? Ndinasuzumira. Munasuzumira. Munaonapo cha chilendo chinechi chonse pa mipando imene inalili? Chosiyana chinali chokuti unali mpando umodzi umene unali pambuyo koma ndi pamene pamakhala akamakwera ndege amakhala pamenepo koma unali umodzi nthawi zina imakhala iwiri. Which means mukupanga confirm kuti ndege anayipanga configure kuti ikhale aircraft ambulance. Zitha kutheka koma nthawi zambiriso ndege imene imakwera ifeyo timadziwa kuti imakwera anthu 12 ina yofanana nayo imakwera anthu about 19 koma ife timakwera imene imakwera anthu 12 chifukwa imakhala ndi mpando wa ulemu anthu samakwera asaizi osati ambirimbiri. Sonzo ti muli ndi chithunzithunzi cha amene ndege imaonekera mkuza kuti sitting arrangement inali bwanji? Amayi Shaniru anakhala kutsogolo ndemene amakwera enawa sinasuzumire kuti akhala bwanji koma omalizira enieni anali bwana amene anatisiyawo. Mpando wa former vice president unali pafupi toilet? Mundege imene za toilet ngati ayika koma munalibe toilet. Okay, we need to explore that. Okay, kama zoti muli toilet simukudziwa kapena you're not too sure? Sindingatsimikizire kuti muli toilet koma kanati ka kitchen kusogolo kopoyika ma drinks zimene zonde zitha kutheka koma za toilet ndinama. Chifukwa takhatukuzira kuti inali VIP aircraft sonzo tizofunikira ma facilities also a convenience also adalipo so mwina ni nkhani kuti titakupanga follow up but we'll take your comment as it is. Zikomo munalibe toilet. Chano fani ngufusa nawo samene fusa no bwana Kalilombe munakwera kwa ndege imene? Naikwerako. Nkata Benoth? Yeah, thank you, Chair. Pondiba samwai oti ndifuse bwana Kalilombe. Choyamba ndikupepeseni poluza bwana anu amene mukagwera nawo ntchito pafupi pepani kwambiri. Ine funso langa ndili muozi. Iniyo mnapita nawo ku Korea limozi mwabwerako atafika kunoko mnapeza mpata kuti muyankhulane ndi abwana ngati? Potsika ndege tsiku mena nkafika timangopasana moni ndeti maziwaso mene timaziwira mene ndanena ntchito zina zimene amafuna za private kuti kodi kwabwera anthu achipani kuzandilandira pano kuti ayi bwana pepani zikoma kwambiri kwera galimoto nkumapita. Okay, mwina at any point anaona sapo mwina nkhawa ina yake zokuti nkhawa ndendi kunamizani anali munthu wamphamvu zake tikayang'anira zana ukaona maza kuti ali mudi akufuna zipita ku nyumba yawo akutsika bwino zikomo nyamuka kumapita.
Okay, ndi mukusimikiza kuti pamene amachoka ku South Africa nakambirana sanaonesepo china chilichonse kuti mwina he fear something or he has heard something bad news or whatever. Mene ndanenera sitimnayankulisani muchita kutalikirana mango yankulisana akudutsana akwera galimoto. Tesi nakhale ndi nthawi yokuti ndione kuti ali ndi nkhawa apo ndinama. Chabwino, onde mungatuze chani about the life of the vice president, because iniyo mnalingata protocol pafupi na mungatuze chani komiti mungayuze bwanji kuti mwina tiziwe kuti nzona alibe nkhawa anali munthu wabwinobwino samadwala. In shortly mungapange describe bwanji late vice president. Anali munthu wopemphera. Siku limene ankabwera ku airport anali akuchokera ku chalichi. Anali munthu olimbikira. Anthu amanena kuti mwina atopa amene koma munthu anabwera kubwera kutsika galimoto makambirana ndi asikwesi tipange izi kupita kunja kupita kumulawirira tsiku lokwera ndege umapita uko zamphamvu zokha ndi sininganene kuti anali munthu wankhawa kaya kapena poti sindimakhala nawo ku nyumba koma ifeyo imene timaonera anali bwino ndithu. Thank you, Chair. Planter Malabad, Chikangawa Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Chairman Ndipepese pazovuta zomwe zinakugwerani Mr. Kalilombe. Mafunso anga alipo atatu. Funso layamba kuchokera pa page number 2. Mnazakamba hapo zokuti after funeral ya late Honorable Ralph Kasambara amene abwerere late Vice President kuti azaone a President akunyamuka. Munagwizana kuti muzasinthana nthawi yanji. Number 2, second question on the same page. Mnagamba zokuti Depende now tiyankhire tubwanji kusinthana ku andiuze bwino sinanene kuti kusinthana pali ponse. There was a program yoguti from the funeral, the late Vice President would come to Lilongwe, see off the former President, Dr. Chakwera. At what time were you supposed to see off the former President? Timembekezera kwa ndege ya Chakwera imeneka kunyamuka 5 p.m. 5 p.m. Ndina nthawi yonse yokonzekera. All right. Second question. Mnanena kuti you were also responsible for ensuring kuti my personal preferences late Vice President were met, hospitality and stuff. Mudafika kukia, munakumana ndi the plane's engineer. Munakhala ndi mpata omufunsa mafunso ena kuti maybe weather nali bwanji okapena ndege nali bwanji. Chimene tinafunsana nali muoni mwenda bwanji tione list kodi ili bwanji lero ndikuone sana tuto list anthu onsewa akumatamvaso kuti mai wasabwera zikomo kwambiri ndikuyang'anadi kuti zinthu zili bwinobwino ntchito yathu basi timangokhala ngati achitetezo patoka ndi timayang'anang'ana zosiyanasiyana kuti kodi avala bwino sana vale jombo yong'ambika yochitisa manyazi zinthu ngati zimenezo koma anali bwino ndithu. Okay, yeah, that's why I was asking, were you concerned about security? Munaona kuti zonse zinali bwinobwino, there was nothing suspicious? Panalibe chifukwa airport security analipo ndithu mene amabwerera akudikirira ndegeyo uku asilikali wakuzungulira okha pafupi ndi ndege akulu amene wa engineer. Okay, so my last question, Chair, the zovala zomwe anavala, what color is na jumpsuit imene inali ya mtundu wanji? Inali ya green, ngoti jungle green. Thank you, Chair. Mwanza Central. Zikomo kwambiri Chair. Niwafuna ndifunse kuti gulu limene
munali nalo pamene amakwera ndege ya vice president ndi gulu lina lonse, anthu amene munatsala osakwera ndege mwina panali ndani ndi ndani amene mungakumbukire? Amene nthawi zina tingathe kukwera ndegeyo panali APS ndi ineyo. No, ndikutanthauza anthu amene munayiona nokuti aperekeza nawo pa ndege paja pambali pa gulu lanu, mwina ngati ena achitetezo kapena ochokera department zina kapena ena ogwiranso ntchito ku airport komwe kwa ma department ena amene mungathe kuwakumbukira ndi ndani? Amene ngoti dzina lawo lingandithawe koma ndimacheza nawo kwambiri, anali oyera atali, anali deputy airport security officer amenewo ndamene ndimacheza nawo, amene analipo. Ena anali amene tinabwera kuchokera ku office pa convoy, ena anali achinzimu ndi gulu lawo la makapeti likuyang'ana kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji. Okay. Mwina inuyo achinzimu munakhala nawo, mungathe kukumbukira kuti anayima pati ndi ndegeyo, inu munayima pati? Ine nayima ndithu pafupi ndi pokwerera pa chitseko. Achinzimuwa sinachite kuyang'anisisa kuti anali pati, koma osalephera anali pafupi pompo, koma poti panali abwanawo alapukeniyo sayandikira kwenikweni pakakhala kuti alapukeni alipo. Chabwino, alapukeni anakwera nawo ndege? Alapukeni munena alapukeni ake omwe anali mu ndegewa kapena ina? abwana atafika akukambirana ndi Sikwese, gulu limene linamalizira kukwera ndege anali alapukeni a deputy chief of protocol. Okay, zikomo kwambiri. Ndimafunsa izi chifukwa chokuti achinzimu anabwera nde anatitsimikizira kuti nawonso anaona anthu amene amakwera ndege. Nde ndimangofuna tidziwe kuti kapena mwina pamene analipo panali patali pokuti samaona, kuti mwina zimene amanena mwina mangozionera patali kwambiri. Chifukwa ndimafunsa kuti mungathe kukumbukira kuti anayima patali bwanji ndi ndege. Nde mwayankha kuti anali pomwepo, koma simungakumbukire bwinobwino kuti anali patipati, chifukwa bwana onso anali malo omwewo. Zikomo kwambiri. Chair, that's all from me. Mayan. Zikomo kwambiri chair, chifukwa chopereka mwayi kwa anthu akudedza mayani kuti aperekepo mafunso. Bwana choyamba nanenso ndikupepeseni, landirani kupepesa kuchokera kwa anthu akudedza mayani chifukwa chotaya mtsogoleri wathu komanso amene inu mumagwirizana naye kwambiri. Ndinaona mmene munapangira presenti, zinaoneka kuti ngakhale kuti anali bwana wanu komanso anali mzanu, zimene nthawi zina pa ntchito sizimachitika kawirikawiri. Ndikuthokozeni chifukwa chakagwiridwe kanu ka ntchito ka mtundu umenewo. Koma pakuti inuyo munali oona za protocol, ndikukhulupirira mwapita ku airport maulendo ambiri. Mu trip imeneyi mwafotokoza mu presentation yanu kuti ndege convoy inaenda straight kupita, ndinganene kuti chichewa chake pa apron, chindivuta ndingonena kuti kupita mu ground kapena kuti pa msewu wa ndege, kuti mwina zimveke mosavuta kuti pa msewu weniweni wa ndege. Zimenezi zinali zoti mwazionapo kawirikawiri kapena chimenechi chinali ngati chachilendo mu ndondomeko yakanyamukidwe ka a vice president olo kwa anthu akuluakulu?
kwa vice president sikawiri kawiri kuti amadutsa osayima kaye pa apron, koma ngakhale sindili wa ku State House koma a former president zimatheka asungodutsa kukatipeza tikudikirira pa apron kuti taperekeze. Okay, ndikuganiza mwina mungakhale ndi idea kuti chimene chinapangisa kuti mwina angolowa nthawi imeneyo kukafika poti angokwera pokwerera ndege osadutsa ku lumu imene inu munapita munakayang'ana imene kunalinso anthu ena mmene mumayembekeza kuti afikira pamenepo mwina kulankhulana ziwiri zitatu. Muganiza kuti chinapangisa zimenezo chingakhale chani? Anali osunga nthawi, nde nthawi inali itayandikira 9 koloko, nde mwina anaona kuti tikayimaso umu 9 koloko yonyamukira sindigwira, nde anaona adi kuti tiye tipite pa ndege pomwepo. Okay, mwina inalidi nkhawa ndi nkhani ya nthawi. Ndiye mwatchula za nthawi yonyamukira kupita ku Mzuzu. Munali ndi chidziwitso chilichonse inuyo ngati a protocol kuti amayenera kubwerera ku Kamuzu International Airport nthawi yanji kuchoka ku Mzuzu? Nthawi yeniyeni chinalibe, koma tinangokhala tcheru kuti tiziona akamanyamuka uko mene mwambo kuyendera, ikafika nthawi yokuti anyamuka tidziwa kuti azafika nthawi yanji. Okay, ndamvetsedwa kuti munali ku airport, ndiye ndege itanyamuka mutapereka ripoti loti ndege yanyamuka pa gulu lanu imene pa WhatsApp group imene mulipo wa protocol ndakuluakulu ena ma advisors. Ndimafuna ndidziwe kuti tsopano inuyo munatsala ku airport konko kapena munabwerera kai ku office? Titaona kuti ndege yanyamuka itangolowa mitambo, ife tinabwerera ku office. Zikoma kwambiri. Ndiyeno mutabwerera ku office kuti convoy ibwerere, inuyo munali nawonso mu convoy imene imabwerera? Magalimoto timandondozana, ndi amene amalamulira convoy anali my Gloria Kantukule, popeza kuti anali a second in charge, analinso in charge ya convoy amenewa, ndi zimene amagwirizana achitetezo mwina anauzana kuti tiye tibwerere ifeso kuti tikuyang'anayang'ana kuti kodi akafika kapena iyayi, ndi mmene tinabwererera. Okay, so munkufotokoza kwanu mukutsimikizira komiti kuti amene analandira uthenga kuti tiye tibwerereni ku airport anali my Gloria Kantukule? Atha kukhala adi chifukwa ndi amene amalamulira convoy, abwanawo ali ndi a former vice president mu ndege. Ndathokoza kwambiri chifukwa cha kufotokoza kwanu. Munanenapo komaliza, munanenapo nkhani yoti ku Korea ntchito yake inali ya busy kwambiri, pa Chingerezi magwisa ntchito mawu akuti hectic. Komanso munafotokoza the late former vice president Dr. Saulos Klaus Chilima kuti analofuna zinthu za perfection, amafuna chinthu chilichonse chichitika mwandondomeko mu nthawi yake. Munatchula mawu angapo amene inuyo munafotokoza. Mukuona kuti mwina munkuganiza kwanu, nangofuna ndimve maganizo anu, mukuona chifukwa chofuna kuonetsetsa kuti chinthu china chilichonse chichitike mwandondomeko, ngakhale ulendo unali woti anatopa nawo, mwina zingakhale zifukwa zimene zinawakakamiza kuti ngakhale tsikulo likuoneka kuti
zochitika zachuluka komanso anatopa ndi ulendo ndipo tili ndi umboni kuti zimamvetsedwa kuti amayi Mary Chilima ananena kuti sindipita chifukwa nayi ndi zina zochita komanso ena amafotokoza kuti anali atatopa ndi ulendo. So pachifukwa chimenecho muganiza kuti zimene zinawakakamiza a vice president malingana ndi mmenenu mwafotokozera ifo amayikapo umboni wa mmene ulendo wa ku Korea unalili. Pochoka ku Korea a vice president masiku awiri anali ali ku South Africa. Maganizo mwanga munali mwakuti nthawi yopuma ayipeza. Ndi tikamati atopa sapita uku. Ine ndingomva kuti amatopa koma sanaonese zotopa. Hai ndithokoze kwambiri chifukwa cha mayankho anu. Chair, ine ndiyimire kaye pomwepo zikomo kwambiri. Kozamaliza? Oh, okay. The Mulanje North, Lilongwe Mudi, and then Plantain Malabat. Zikomo kwambiri. Nefunso langa ndi limodzi koma choyambaso ndingopanga declare kuti akalembera ndi wazi wa ndithu ndamene amatisamalira kuchaichi kwathu timada chipembedzo. Ndimafuna ndifunseko nkhani ya manifest. Kodi amene amapanga prepare manifest ni ndani kuti mundegemo mukwera awa chifukwa ndikukhulupirira panabwera kanali PS ya baba ali pamodzi amakamba kuti samaziwa kuti anthu ena anapezeka mu bwanji mu ndegemo. Ndayiwala kuti anali ndani koma ndithu nkhani ya manifest itabwera alipo wina waku analongosa kuti ena wanditha kumvesa kuti ena ma-advisor koma ena sindikuziwa kuti anapezeka mu bwanji mu ndegemo. Then mafuna kuti mungoti thandizira kuti unikira kuti kodi manifest amapanga ndani kuti anthu awanda amene apite kwakuti limodzi ndi VP. Zikomo kwambiri. Ndilowerera ntchito ya eni koma ku office kwathuko kunali achitetezo, madokotala, apresi, ma special assistant. Nthawi zambiri madokotala amagawana okha kuti atapita ulendo ndi wakuti. Achitetezo akuluakuluwa samasintha kwenikweni, agadi komanda ndi ADC koma ena amatha kusinthana. Ndiye ikafika nthawi ya ma special assistant abwana amasankha okha kuti ndipita ndi ushu ndimene timaziwira khanga tamayankhulana ndi munthu wina koma imva ndimaziwa kuti amasankha okha. Tikakhala ndi meeting ndimasankha ndekha. Akamalembaso ma request amene amatitumizira kuti programu ya bwana ndi amakhala sakudikira kuti abwana ndiuze kuti amene atapite ulendo umene ndi ndani amapanga okha ndithu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chair. Choyamba ndineneso kuti pepani David Kalilombe koma ndimafuna ndinene ma points awiri awa kuti ndifuna ndikuthokozeni chifukwa choti mwatitsimikizira kunena kuti inuyo ndame mudaona maina anthu amene akukwera ndege pamene tikuti manifest komanso inuyo mudasuzumiramo mu ndegemo. Komanso ndithokoze kuti mwatitsimikizira kunena kuti flight engineer ndamene adatseka chitseko cha ndege. Ndiyeno funso langa ndilongoti mungonditsimikiziranso kuti nsachoke ndi kukayikira china chilichonse kuti ndinudi amene munali pafupi kwambiri ndi ndegeyi mwanenanso ndi a Dr. Lagesi Kwesa PS ndegeyi kunyamuka. In other words, tidakakhala mchizungu tidakanena kuti can you confirm kuti you were the closest person to the aircraft isadanyamuke
ndipo imanyamuka inu nkumapita. Ndimafuna confirmation imeneyo. Zoona nali pachitseko mene amatseka. Zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri. Kulima foso ena. Okay. Somebody. You had Okay, so I'll come. So you take the floor. Yeah. Then we come, and then we wind up this side. Thank you very much, Chair. Question yanga ikujogera pa page number 4, third paragraph. Munanena kuti ndege itanyamuka munapanga communicate ku forum yanu ya WhatsApp ya ma special advisors and assistants. Ndimafuna ndiziwe kuti pa forum pamene pali anthu angati komanso forum imene ilipobe. Zikomo kwambiri olemekezeka chair. Forum imeneyo tinalipo anthu pafupifupi 11 or 10. Panopa forum sili very active koma ilipo former chakuti. Zikomo kwambiri. Chair, through you, if possible, kuti angatipasa mayina anthu amene ali pa forum pamenepa. Funso ina mafandi funso ili mukapanga communicate mumangolemba kapena majambula ma videos or ma pictures kuti mupange communicate kuti let Vice President anyamuka. Ziko. Tinkango tinayuza liwulo lachifupi kuti airborne ndi aliyese kumene kwamaziwa kuti ndi kuti airborne ndege yanyamuka. Thank you, Chair. Zo ngambiri chair. Ndikubira bwana kalilo ambe mwasera bwino mmene mukuonekera tanzimo. Ineso ndiyambe ndikupepesa munaluza bwana anu mwanena pena pake kuti one of the best bwana you've had. My condolences kupatula kuti minaso mmacheza. Ineso ndimafuna ndingo khala double sure kutengera ndi information imene taimvapo mbuyomu kuti mwina ngati committee tikhale kuti tili pa page imodzi. Ndimafuna kutsimikizira kuti mutsimikize kuti mwati inuyo manifest anakupatsirani ndi amundege inuyo ngati aku protocol simmadziwa kuti manifest ndi. You confirm? Manifest imakhala ndi amundege. Ine nangopita ukaona list iyo kusimikiza ndi anthu amene ndimazoti akukwerawa. Imakhala ndi akundegeyo. So ngambiri chair ndofusa chifoti tinauzidwa kutabwera anzathu aku MDF kuti they don't have anything to do with the manifest. They just provide the equipment, the aircraft. I hope you remember. So mina we may need to cross check that later. Komanso ndimafuna kuti nditsimikizire kuti munamvapo kuti ndege imene amayenera kukwera a former president Dr. Lazarus Chakwera inasinthidwa from 1 koloko kupita ku 5 koloko. Tinkangodziwa kuti ndi 5 o'clock chifukwa tinachoka abe ku airport munyamuka kuti tiziona masanawo zinazo inali ya 5. Hello? Mine is working.
Come and use this one. No, this one is working. Ndimatsimikiza kuti mwina kapena funso ndafunsa kola kwika chifoti mina poti nanunso munachoka ndifunsa izizi chifoti kumamveka ma witnesses ena amanena ngati kuti former president amene akunyamuka wani koloko ulendo unachita kusindidwa kuti ukhale 5 koloko nde zitakhala kapena simadziwa chifoti kunalibe kapena muli ndi njira zolumikizana kuti munakadziwabe. Mene nanenera muja kuti schedule ya activities inaliwa kuti apita kumpoto komanso madzulo aperekeza a president. Ine zimene maziwa ndi nthawi imene inali pamenepo ya masana amene wa 5 koloko. Siwa mwambiri. So ndimafunanso mwina titsimikizire kuti maofesi anu amene magwira ku tsiku ndi tsiku ndikuyapo ko kapena ku magwira kuti tsiku ndi tsiku. Panopa ndine lova ndimufunsa kuti imene ndimagwira kapena ndimagwira simukuoneka za ulova nde mwina ndifunse za nthawi imeneyo ziwa kwambiri. ofesi zinali ku Capitol Hill ndi Chapa City Center pacha. Kutanthauza kuti mukhoza kutsimikizira kuti inuyo ndi Agrips Chinzimu amene amagwira ku airport mwina akhoza kukhala kuti amadziwa airport ija bwino kuposera inu mwina ifoti magwira kutali ndi airport ya. Kuidziwa bwino kwake ali ndi mapasi amene amatha kuyenda pa apron ukalowera kuseri ukatulukira malo ena koma ikati nthawi zinazokhuzana ndi a VP pamene amadusa ndi a president ipo ponsepo panali pamene timadziwa tonse timadusa nditha kuyankhulapo kuti ndimayesera kuidziwanso airport. Mwachidziwikire ndino mmodzi mwa akatswiri nangasimagwira ntchito imene inali yanu koma ndimayelekezera kuti potengera kuti iwo amagwira daily mmene anatiuzira kuno ku airport iko ino nthawi zina pakhala kuti pali maulendo kapena zina zofunika mmango pitako nde kumbali ya experience mukhoza kutsimikiza kuti amakhala kwambiri kumeneko ndi iwowo kusiyana ndi zoona olemekezeka amakhalako ofesi yawo inali ku airport konko. ziwa kwambiri. Mukhozatso kusimikizira kuti munanena kuti kungogwiza ndi anzanga ako ulilonge mude kwa mwina nimageza kuti mwina mungo itakhala kuti you are one of the last people close to the aircraft kuti fight number banaliso Dr. Skwese ndi anthu ena ndi mafuna tingokonza kuti mwina komiti isamve ngati ndinonoka kuti mwina ikhale kuti one of the last people close to the aircraft. Mukhoza tsimikizira? Nditha kutsimikizira kuti a vice president atatsika galimoto yawo anakumana kaende ya Sikwese apo ine ndili kufupi ndi ndege atamalizana kumeneko ndimene amazakwera ndege kundibaibisa komaliza nditero. Ndimafuna kupeka chithunzithunzi chokuti mungatsimikizire kuti ndege imaonedwa kuti ndiyo simunalipo nokha. Anthu ena sanayandikireso amene ndingati amayang'anisisa ndi ya security amene agroya akantukule amene amazatenga no charge oti abwanawo akwera koma sikuti timayigwira koma ndali pafupi imene palili kamera. Ndimafuna chimenecho kuti chimveke kuti simunalipo nokha panalinso anthu ena mbali. Si choncho? Zona. Chair, I think ineyo ndi lekezere pompo zandivekera bwino kwambiri mmene afotokozerera nkhani yawo zikomo kwambiri. Yes, Vice Chair. Zikomo kwambiri Chair. Bwana Kalirombe masana abwino. Chair ningonenaso kuti Bwana Kalirombe ndikwaziwa yonso ndikupira ndidziwa ndiye naneso pepani
kuti munataya a best boss komanso anzanu mulandire kupepesa kuchokera kwa anthu akuzomba City South constituency. Panali nkhani ya mipando mbuyomo nde inavuta nkhani imeneyi muno, nde ndasangalala kuti mwabwera mwakambaso za mene anthu anakhalira mu ndege muja. Ndimafuna be mukuchita confirm kuti kodi ndege imene ndichali ndi chipinda, kuti kumbuyo kunwe kumakhala abwana, kusogolo kunwe kumakhala entwere Regina, ndege yake ndi imene yeti? Ndegeyo panali kaketeni kokuti anthu akakwera kumene kutakhale bwana kumbuyo amatha kumenya kutseka ndi katani, koma kuti chipinda bwina tandiuzani bwino kuti chipinda koma chinali chimozi kungovindikira ndi katani akanyamuka. Chabwino mwina tichitaso verify kuti kodi chipinda chake chodulacho chinali chotani, mwina ena fe tinamva mosiyana titapita kuzomba. China munanena kuti abwana anakhala ndithu kumbuyo kumene kwanayikira mpando, mumati mpando ndithu waukulu osati mipando tina ting'ono takusogolo ticha. Ndimafuna mungochitaso confirm. Zinali zofanana. Ndiye manena kuti normally kumakhala mipando iwiri ngati ndinakumva ndi bwino. This time round unali komodzi. Zoona. Chair tichitebe confirm ndi azizathu paja tinapempha kuti azatipase sitting arrangement. Tikucheza ndi asilikali inali configured kuti ndi ambulance, ndizimaoneka ngati mipando yakumbuyo inachosedwa, kunalibe chilichonse kumene kucha. Tinali ndi impression kuti abwana anakhala chakusogolo. The chair might want to confirm that. Chomalizira chair tachitaniso confirm kuti mutapita ku VIP lounge, Vice President's lounge, munaonako Dr. Lake Sikwese. Ndiyankhule chonchi ndimatchula anthu amene ndinakumana nawo pa VIP lounge. Nkati nakumana nawo alapukeni, ena ndatchula security officer, koma panjapa ndi pamene nakumana ndi Sikwese, koma kuti ndinene kuti kumene kukuthakalabe ku olopa khonde patakhalabe kuti uli ku VIP lounge, foka joka pamene pati umapita no pa ground paja ndi apron, koma watinakumana kai kuno ndimene analoweraso yo pa galimoto pobwera pa galimoto yawo. Zikomo kwambiri chifukwa Dr. Lake Sikwese atabwera anatipasa impression kuti iwonso anabwera mochedwa, moti abwana anakangokumana nawo chapandege. Ndifuna ndinazachita compare presentation yawo imene ili pa page 10 ya presentation Lake Sikweseyo ndi zanu zimene mwakamba pa page 3. Kukhala ngati munakomana ndithu cha ku lounge kuja, muna anali panja pa lounge, kumene anapereka impression kuti poti anafikaso nawo mochedwa anakakumana abwana pa ndege, kukhala ngati kuti sanaimeso cha ku lounge ku. Nde I'm happy kuti mwatipasa that ujeni, that picture, tikamapita kusogolo kuno choona chenicheni tizichiona. Chairperson ndimene pamenepo. Thokoze. Funso la mipando ndi funso linabe. Mpando wa VVIP umene unalipo, ndikhulupirira kuti mpando umene unali utangoyikidwa kumene kapena unalipo kalekale, pakuti ndege mene imapita ukasiya thupi la Kasambala malo anali wayika coffin. Nde kuti mpando umene unasiyidwa apo kalekale. Mr. Olemekezeka chair, mpando wa mundege mu umasunthidwa nde usiku limenelo ngati inali kusogolo ndi anyamata anzanga ngati ine anauchosako kuti azakhale mwaulemu pambuyo pamene amakhalapo.
Chabwino. Ndi nkhani ya security. Dongosolo la security inali bwanji akamaenda a VP. Amasechedwa mu lounge normal. Kapena amapangira seche mundeke. Linali ngati banja timadziwana kuti dokotala akunyamula mankhwala ake, ADC mafairo eni akewo briefcase, ndekuti utenge briefcase ukaiseche ya VP siti mapanga zosecha, timakhulupirana kuti onse amene akwerawo ndi achitetezo. Akamachoka kunyumba munthu kuti ukwere convoy zimaoneka zamasewera, koma makhala ndithu amaziwa ine amandidziwanso kuti awa makonda kunyamula chakuti zinali zokuti timadziwana bwinobwino. Ndiye olopa ukwerapo singakayike kuti akwera ndi china chake cha upandu, madziwa kuti nza ntchito zokhazokha. Kusonyeza kuti panalibe kuzosechana amakwera ndege ya VP. Nthawi zambiri kwakhala kuti kuli function imeneyi tikamalowa pa VIP kwenikweni timatha kulowa through screening kumabwera ku mkatimu, koma tsiku limenelo ndisaname kwambiri kuti naona aliyense akumusecha, koma procedure yake inali yolowera khomo limenelo pali chochitira screen, koma iwo akonvoyi tsiku limene anadusalo panalibe nthawi kuti ndinganene kuti anapanga screen, koma poti timakhulupirirana akazi anu ndithu muyeneka kuwakhulupirira akamalowa ku chipinda kuti asananyamule chikwanje ziko. No, ndikumvesesana. Fani mafunsa fwa kuti manena kuti convoy ulendo uno mu lounge sina duse. Inapita straight kwa apron. Sonza kuti panali security breach ya anthu ena kuti pa scanning machine sana dusepo. Ngakhale anthu samasechedwa normally. Koma ulendo kunali ma instructions utapita straight kwa apron. Fanya kini mafunsa kuti security inali bwanji. Ngakhale panali issue of trust. Nde tinene kuti ulendo upita ku apron unapangisa anthu ena kuti asapite pa scan. Chifukwa nde mayendedwe akonvoyo ndi speed yabwino ndithu, nde kunali vuvuvu ukafika pa ndege kuti akwere azipita, nde kuti upeze nthawi soti nditsike kaye andisichite sikani ndinama pamenepo. Chabwino. Flomalizira iniyo ndamene munayesesa kufika pafupi ndi ndege ngati wa protocol kuyang'ana mipando kuti mapilot mudayankhulana nawo munapanga nawo check kuti ali bwinobwino tsiku limene lili kuti amamveka bwinobwino mkamwamu anali bwinobwino. Tinangobaibisana ena wandithu anali amayoera bwino ngakhala anali apiloti ndi tinangobaibisana ndi anzathu. Chabwino. No monga protocol ine ni mafusa na protocol kuti mwina muna ini malire kuti kupita kuja siku wanu kumabe munayesesa kuti mungoona nkhope ya a pilot. Zona bwana. Chabwino. Yeah. Sorry chair, nasokonekera pena pake ndipo takaliombe mulipo mutipange clear bwinobwino chifukwa mwayankha funso lina lake nde munanena kuti mpando umene anakwera a VP aleti VP unali ofanana ndi mipando ina yonseyo, then pabweranso funso lomweli kuchokera I think kandi kwa chair kandi kwa vice chair padzakhala ngati kuti akuti panali mpando wina osiyana ndi mipando inayi, nde mwina mutilongosolere bwinobwino kuti mukamachoka tisatsutsane kuti ine ndinamva chakuti ine ndinamva chakuti. Mpando unali ofanana kapena unali wina wa special wa VIP? Mpando unali ofanana ndi imene inali mu ndege, kungoti unachosedwa kutsogoloko ndi kubwera kuzakhala pa malo aulemu chifukwa VP sisameneka kusakanikira ndi anthu ngati feyo kutsogolo ameneka kukhala ndithu paokha kumbuyo ku mwaulemu ngakhale mpando sunali umene amakwera masiku onse.
Sure. Ndifanya ke funso lange na kuti mafuna ndize kuti anapanga asembo nthawi yanji mpando. Chifukwa titafunsana na analibe nthawi yopanga configure aircraft ambulance kuti arrangement ikhale bwinobwino. Ndi utenga umabwera usiku madzulo kuti mawa mukahatenge avipi. Ndi mpando umodzi ni mazifunsa kuti mene amanyamuka ndithu belaka sambala. Mpando umodzi unalipo kale. Kapena anakirana kupangana kubweresa kuti avipi akubwera. Ndi analibe alternative ngotenga mpando ofanana. Pamene popo ndi pamene ndifunsa kuti mwina iwo sangate kuti angate kuti yankha mwina ndi aku airbase. Kapena aparoti palibepo kwa mwina amene angati chithunzithunzi ndi aku airbase. Kwa malo anali oyika coffin. Kama unimvesesa ka ni momwe mwete? Ukamayang'ana pansi pa flop pamaoneka kuti mpando utha kuchoka. Ndi umene umaoneka kuti mwina anawuchosaso kusogoloko kuzaulowesa pamene anawuyikapo. Pamakhala ndithu zosonyeza kuti sizochita kumangisisa. Ayi. Kaya kapena kuti ndege monsi mwaini koma zimaoneka kuti zotheka kusuntha kupitisa uko kubweresa mbuyo. Izi zithandizira chifukwa zimapezeka kuti pa rescue side ali mipando ina imapanga eject imakapezeka kunja. Ndi anthu tini mafunso ndi tikhoza khanga mweya tufunsa mafunso ngoti opanda pake koma utsogolo ni matanthauzo. Okay, kuti mipando ina imangomangidwa temporarily. Ndi mwina pa impact mwina ngati mena apangira ma Americans yaja amapita mwamba koma athu amangochoka pa nthawi ya ngozi patise kusiri kuziwa. So mipando yake inali imene iyi kapena imene imachokai kapena inali mipando yeniyeni ndi simungate kuyankha koma iferi kapena kusearch and rescue tikhandi chithunzithunzi. Koma I think tizafunsa ame atifotokozera kuti kumanga kwake amamanga bwanji ndi masipanala kapena kunali kuti yomwe yathu ya plug and play yonguti kete siri kuziwa azatifotokozere bwinobwino. Ndi thokoze mwina sina kulakwireni pofusa foso limene. Ayi ndithu thokoze. Ndithokoze kwambiri tekezana nyengo yowawa kuti takubwenzani mbuyo kukumbukira zakale. Komabe umboni wanu kutithandizira kuti tiyang'ane chitsogolo komanso ma pieces ena ndi ena amene amasowa mwina titha kuyankha kuti kalondolondo wathu timalizise bwinobwino. Mwina kapena ngati mwini mawu malizira ngakhale munanena kuti zinali mu conclusion sindikuziwa. Tingokufunirani zabwino komiti makhulupirira kuti Mulungu amapereka amatenga nthawi imene munthu mukumfuna kwambiri. Malingana ndi chikhulupiriro timakhulupirira zimenezo. Koma inunso mungapeza kuti ayi sanatenge mmene iye amamfunira zikhalaso zosangalatsa zikomo kwambiri. Ayi tsiku lopambana. You may take leave. The board of water is yours. It was scanned by the